Good evening, all of you. Swara, do you know today we are going to present a dance that is just not a performance but a true story of struggle, faith, and hope. Arohi, whose story are you talking about? I am talking about the story of the heartbeat of the village. Oh, it sounds interesting. Heartbeat of the village. May I know who is the heartbeat of the village? Obviously, it's none other than our farmers. Oh, you miss farmer, the heartbeat of the village. Yes, from sunrise to sunset, a farmer works tirelessly in the field so that our plates are always full. But do you know, farmers' life is not easy. Why? Sometimes nature became harsh, heavy rainfall destroyed the crops, and months of hard work vanished in moments, and dreams get washed away with the floods. How sorrowful this is. Yeah, but yet the farmer does not lose hope. With folded hands, he trusted God, wiped his tears, and was again stepped into the field with courage and determination. Really, they are the great. Let us take a moment to salute the real heroes of the nation who teach us hard work and faith can overcome any difficulty. So, dear audience, put your hand together and encourage our talented performers as they bring powerful story through dance. अरे माझ्या बैलाची सोबत जोडी नाव रंगाने चातुर अरे भीमथडीची गणती घोडी भीमथडीची गणती घोडी माझ्या बैलाची सोबत जोडी रे हो जगासाठी सोन्याची किंमत खूप जास्त आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी उभं राहिलेलं पीकच त्यांचं सोनं आणि त्याची सुरुवातच होते की पेरणीने. बळीवनी घुन आला मिरग फिरून रानात कोऱ्या चालल्या रानात सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण अवकाळी आलेल्या पावसानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्यानं नैराश्यातून शेतकरी आत्महत्येच्या दिशेने निघाले. कष्टानं पिकवलेले शेत आडवं झालेलं पाहून बळीराजा होणारा हाताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची ठरू नको येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको तुझ्या हाती आहे गाव सारा निसर्ग जल काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी. अरे किती कठोर परीक्षा घेतोस. यांना झुंजाला बळ दे, हातात शक्ती दे. नव्यानं सुरुवात करून या धर्तीतून परत सोनं उगवतील तेव्हा स्वतःला बळीराजा म्हणवतील.
applause for this wonderful performance. This performance is not just a dance, it carries emotions we all relate to.